Look up from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, we will be doing a DIY at-home photoshoot. Marami akong nakikita sa YouTube ng mga videos na gumagawa sila ng mga photoshoot at home using newspaper, toilet, yung mga toilet paper, yung mga TikTok hacks. So, isip ko, why not gawin natin? Try natin. So, usually kaya nasa likod lang ako ng camera, so nag-enjoy ako ng photography, pero ngayon kaya we'll try to do it in front of the camera. So, baka gusto nyo rin gumawa ng DIY at-home photoshoot sa inyong bahay. So, gusto nyo kasi keep on watching. And yung mga pictures na kunin ko today kasi ipopost ko din sa Instagram. So, if gusto nyo makita o i-follow ako kay ito aking Instagram. So, ang first na photoshoot na gagawin ko kasi may newspaper or magazine background. So, maraming gumagawa nito sa YouTube. So, hinaya ko lang. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano ko ito i-set up tsaka mga pictures. How come the sky at night makes me this way? Why you so far away? Galaxy cast away, watching you hopelessly. Why aren't you home with me? 'Cause space makes me sad. So, this is the first shoot. So, yan yung newspaper ay magazine. Dikit-dikit ko lang yung scotch tape. Tapos, mahirap pala siya i-dikit. Ang ginamit ko na magazine kaya food magazine which is weird kasi parang weird yung background. So, if gawin ito kasi ang ma-recommend ko sa inyo kay maghanap kayo ng mga fashion magazines para mas bagay siya. Kailangan mo din ng maraming scotch tape para magdikit siya kasi yung first time to try siya i-dikit, basically siyang hulog. So, yeah, yun yung first step. Nag-use lang ako ng denim, tapos nag-wear ako ng a little bit of bangles, and then medyo orange or brownish, orange, reddish na makeup. So, mag-start ako mag-take of pictures, and then I will show you how to take my pictures, and then ilalayo ko din mga pictures natin. Also, dito ako sa attic namin nag-picture, and gabi kainit. Gabi kainit, so nagdala ako ng mini fan. Space makes me sad. Okay, so na tayo sa first photoshoot. So, ang second, kasi i-try ko yung white cloth ang silikod. I saw this one. So, gagamitin ko ito. I-drape ko lang siya over a clothes hanger para yun yung aking backdrop. So, ang ginawa ko dito na makeup kasi i-change ko ako lipstick, then nag-add ako a little bit of, makita, of gold. Kasi nagdagdag ako ng konting gold na powder and then gihabaan ko konti yung eyeliner.
So for the next photo shoot, I'm going to be using paper stars. So nagcut ako ng mga stars. My first one, tapos ididikit ko siya sa, ihang ko siya sa roof. So I'll be wearing this tie-dye t-shirt or maybe one of the other t-shirts I tie-dyed. So I actually tie-dyed these myself and I made a video on how I tie-dye this shirt. So kung gusto nyo mag-tie-dye din ng clothes nyo, ililink ko lang sa taas yung so, last photoshoot of the day. So, itong shoot na ito, gipalas ko talaga siya kasi kailangan ko na gabi, like dark na kasi gawin ko yung TikTok na like toilet paper hack para dark ang close ang curtains tapos mas ma-claro yung light. So, i-try natin. I will show you the pictures kung maganda ba siya. So that is it for today's video. I hope you liked it. I enjoyed making it. I hope you enjoyed watching me take pictures and nakat ko pa bangs ko. Pero yeah. So I will be posting the pictures mo. Some of the pictures, maybe not all, sa Instagram. If you want to follow me, dito yung Instagram handle ko. And if i-try nyo rin to sa bahay nyo, go love to see your version of these photo shoots. Tapos, if you like this video and you want me to make more videos like this, go ahead and comment down below, like, and subscribe, and I'll see you in the next video.